শুরু করতে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। প্রতিদিন সেশনের মতো আজকে আমাদের সেশন নম্বর 27। আমাদের সেশনের আজকের টপিক হচ্ছে সিগনিফিকেন্স অফ আর্থকুয়েক প্যারামিটারস ইন BNBC 2022 অন দ্য ডিজাইন অফ বিল্ডিং স্ট্রাকচারস। আমাদের আজকের স্পিকার হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় টিচার প্রফেসর ডক্টর এমডি খসরু মিয়া, প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডুয়েট। আজকের আমাদের এই সেশনে চিফ গেস্ট হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম তালুকদার, অনারেবল অ্যাডভাইজার বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমাদের সাথে আছেন আজকে স্পেশাল গেস্ট ইঞ্জিনিয়ার এমডি লিয়াকত আলী খান, অনারেবল অ্যাডভাইজার বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমি ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ হোসেন খান, আজকের এই সেশনের মডারেটর। আমরা সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা। আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলাদেশ তথা সমগ্র মিডল ইস্ট, ইউএই, আপনার সৌদি আরব, কাতার সহ ইউরোপ, আমেরিকা থেকে যারা আমাদের সাথে আছেন সবাইকে আমাদের বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের ইউএই থেকে অনেক আমাদের শ্রদ্ধেয় অ্যাডভাইজার ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন আমাদের সাথে আছেন। উনি সহ লিয়াকত ভাই আজকে আছেন, রফিকুল ইসলাম ভাই। আমরা সবাই কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা সেই আনন্দের সাথে আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি গাজীপুর থেকে আজকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমাদের সাথে লিঙ্ক আপ হয়েছেন, তো আজকে আমাদের জন্য সুখবর যে আমরা আমাদের সেই কাজকে আমরা ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছি এবং আমাদের সাথে একটা পার্মানেন্ট লিঙ্ক আপ যদি হয় আমরা এখান থেকে তাদের সাথে শেয়ার নলেজিং এবং আমাদের যে স্বপ্ন এই প্ল্যাটফর্মে সেগুলি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব। আমি সেশনের শুরুতেই সেশনের কিছু ডিসিপ্লিনারি কিছু কথা বলি। আমাদের সেশনটা হচ্ছে টোটাল 60 মিনিটস এবং কোয়েশ্চেন আনসার হবে 30 মিনিটস। তো আমাদের শুরুতেই আমাদের সেশনে আমি সবাইকে অনুরোধ করব সেশনটাকে সুন্দর করার জন্য আমাকে সহযোগিতা করবেন এবং সবাইকে অনুরোধ করব সবাইকে মিউট অবস্থায় থাকতে, কারণ আপনার শব্দগুলি আমাদের সেশনকে ডিস্টার্ব করে। এবং আমাদের কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার শুরু হবে সেশনের 60 মিনিটের পরে। 30 মিনিটস আমাদের কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার থাকে। আমাদের সম্মানিত স্পিকার ডক্টর প্রফেসর এমডি খসরু মিয়া, আমাদের শ্রদ্ধেয় টিচার, উনি আনসার করবেন। শুরুতেই আমি আজকে সেশনের স্বাগত স্পিচ দেওয়ার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় অ্যাডভাইজার ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন ভাইকে অনুরোধ করছি, প্লিজ। Assalamu alaikum. Really, I feel honored to have this session and especially congratulates Professor Dr. Khosrou Miah and all other participants. The purpose and objectives of this Bangladeshi Engineers Architect Worldwide, this platform, to sharing knowledge and educate everybody to educate himself. I am getting and learning something and someone learning from some others. So we are solely responsible for all these types of session to have something morality and then perfect listenary and visionary objectives and to implementation and acquire knowledge. This is our part of actually the platform activities. However, I feel Professor Dr. Khosrou Miah is one of the best and reputed university teachers. The professor is like he is the maker of the future of these engineers, especially the architecture side, civil engineering side, construction side. He has multiple area where he contributes a lot and he can do more and more. And we feel very happy to have this session. Now hundreds of participants are participating. So why we are feeling we feel honor? Just we are honoring the Professor Dr. Khosrou Miah. That's why we feel honor. That's we at least honored him in this global platform, and that's much participant and to appreciate him and getting knowledge from him. Hopefully this our session will be very charmful and very effective and technologically it will be very improved and very potential format to this presentation will be there. After that presentation
when the question and answer session will come, we will share our knowledge, and individually we talk to each other to get more idea. And I find a lot of participants from this LGD ministry, LGD department. So LGD department, many are like working on earthquake, like sustainability. I hope this from the session, we will get lots of more speaker or moderator, even some knowledge sharing partner we will get from this session. Hopefully, let's go ahead and we can we'll get this next part. Hopefully, we'll discuss together. Thank you very much. Thanks to all participants. Hopefully, we'll enjoy this session. Thank you. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন ভাই। আমি একটু সবার অবগতির জন্য বলছি, আমাদের মোয়াজ্জেম হোসেন ভাই উনি কিন্তু আমাদের ডুয়েটেরই প্রথম দিকের বড় ভাই, আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা, এবং এখানে মোয়াজ্জেম ভাই আমাদের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইউ এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, এবং দীর্ঘদিন উনি বাংলাদেশ এখানে আবুধাবি ওয়াটার অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের আপনার ডিভিশনাল ম্যানেজার হিসেবে চাকরিরত ছিলেন, এবং আমাদের এই সোসাইটিতে প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য মোয়াজ্জেম ভাইয়ের অবদান অকল্পনীয়। আমি এখন সেশনের শুরুতেই আমাদের সদ্য টিচারের বায়োগ্রাফি পড়ার জন্য শর্টলি আমি অনুরোধ করছি আমাদের এক স্টুডেন্ট, ঢাকা প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের থার্ড ইয়ারের সেকেন্ড সেমিস্টারের ছাত্রী আফসানা আক্তার মিমিকে। আফসানা আক্তার মিমি আমাদের সাথে আছেন? আফসানা আক্তার মিমি আমাদের সাথে আছেন? আপনি মিউট অবস্থায় আছেন আফসানা আক্তার মিমি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, প্লিজ। Thank you, Amjad Sarke. Now I will tell you about our honorable teacher, Professor Dr. Khasro Miah. Professor Dr. Khasro Miah has been working as a professor of Department of Civil Engineering, Dhaka University of Engineering and Technology, DUET, Gazipur, since December 2008. He passed in BSc Engineering Civil from DUET, formerly known as BIT, Rajshahi, and passed MSc Engineering Civil Structural Engineering from DUET. He obtained PhD Structural Engineering from Utsunomiya University, Japan. Professor Dr. Khasro Miah served some position in DUET. He was Dean of Faculty of Civil Engineering, DUET, from April 2018 to June 2020. He was also head of Department of Civil Engineering, DUET, from October 2013 to 2015. Professor Dr. Khasro Miah also was a examination controller, DUET, from 2016 to 2018 and 2021 to 2023. Professor Dr. Khasro Miah has also some professional society membership. He is a life fellow member of Institution of Engineers, Bangladesh, IEB. He is also a member of Japan Society of Civil Engineering, JSC. Life member, Asian Center for Engineering Computations and Software, ACCOMS. He is also life member of Bangladesh Earthquake Society, BES. Member of American Society of Civil Engineers, AC. He has also a good number of articles have been published in national and international journals, as well as national and international conference. Thank you, Amjad sir. থ্যাংক ইউ আফসানা আক্তার মিমি। এখন আমি আমাদের এই বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর আমাদের ফাউন্ডার ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমানকে তার সংক্ষিপ্ত স্পিচ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। রেজা ভাই। Thank you very much, Engineer Amjad Hossain, the organizer of Bangladesh Engineers and Architect, for inviting me to deliver my short speech.
And thanks to all, especially Professor Dr. Mohammed Khasro Miah, to accept our proposal. We are following with him to take a presentation for a long time. And thanks a lot for accepting our proposal. And we are lucky that we are getting a presentation today. And thanks a lot to our honorable advisor, Engineer Moajim Hossain, our chief guest today, Engineer Rafiqul Islam, special guest, Engineer Liaquat Ali Khan, and all from Bangladesh who is attending today. I just want to briefly explain our program. It is our great pleasure to inform you that the first newsletter of our platform we already started under the leadership by Engineer Rafiqul Islam, PINJ, our honorable advisor and chief guest. And hopefully we'll publish it end of April. And also we initiated to build a website. This also, hopefully, it will be completed end of April or mid of April. So another program is that leadership session. It is bi-weekly program, students leadership session. This is open for all nationality. We are building in a multicultural, multinational environment as a global citizenship. So to make the competitive, make them competitive. So I believe this also another program. This is very useful. And also we are trying our best to bring the consultant from Bangladesh and promote their business in the Middle East and other areas, international areas. So this platform, this is a collective effort from all teamwork under the senior engineers, all advisors. And we are hoping that we will flourish the positive image of Bangladesh worldwide. Thank you very much to all, and thank you, and good luck to Dr. Khasro Miah for your presentation. Thank you, Engineer Mr. Rizal Rahman, founder of Bangladeshi Engineers and Architects Worldwide. আমি সবার একটু অবগতির জন্য জানাচ্ছি, this is our the first session 27. We crossed the 100 of the participants. Now I saw that more 101. So we are very happy for this one. Now actually we should not lose the time. So I'm going to request you, Professor Dr. MD Khasro Miah sir, please proceed your presentation. Thank you so much, Amjad. Are you hearing me? Yes, sir. Please proceed, Yes. sir. Yes. Maybe the presentation page should be spread total the screen. It's like a small window here. Anything wrong? So it is visible to us. But in my laptop, it's a small window, including all others. Is there anything? No, you can proceed, sir, because it is visible in my laptop. Even it's clearly visible. No, I cannot operate this from my side. Okay, Engineer Dr. Khasro, do you want us to make the presentation or operate the slide? Here just is a small window like others. My presentation file. আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সম্ভবত আপনার ওখানে সেটিং এর একটু ডান পাশে মনে হয় যে বড় করার সম্ভবত ইয়ে আছে, কোন ওই বাটনটা ক্লিক করলে হয়তো বড় হবে আমার ধারণা। এটা মনে হয় জাস্ট আপনার ওখানের একটু সেটিং এ একটু কাইন্ডলি দেখবেন কি? মনে হচ্ছে না যে বড় কোনো সমস্যা। এটা কিন্তু আপনি ক্লোজ করে আবার ওপেন করতে পারেন। ক্লোজ করে ওপেন করতে পারেন, অথবা ওই যে মানে কি আপনার ইসের পাশে পিনের ডান পাশে সম্ভবত একটা ওই যে ওইটা দিয়ে করলে শুধুমাত্র তখন আর আমরা থাকবো না, শুধু আপনার প্রেজেন্টেশনটাই থাকবে সামনে। Oh, yes. Okay. Thank you so much.
Dear Honorable Chief Guest, Engineer Rafiqul Islam Talukdar, Honorable Advisor, Bangladeshi Engineers and Architect Worldwide, Special Guest Engineer Mohammad Liaquat Hussain, Founder of Bangladeshi Engineers and Architect Engineer Rezaur Rahman, Organizer Engineer Amjad Hussain, and so many thanks to Engineer Muazzem Hussain for saying about something. It was very excellent to me. Now, maybe it's a problem. I cannot move the slide. Rezaur Rahman, you can take the control over this presentation and you can operate from here better. Yes, Dr. Khasro, আমি কি প্রেজেন্ট করব? Yes, you can operate from Okay. your side. Okay, just give me 1 minute. এখন ঠিক আছে, দেখা যায়? আমার কাছে শুধু একটা পেজই আছে। আচ্ছা, এখন মনে হয় দেখা যাচ্ছে না? Now is okay. Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একটা স্লাইড চেঞ্জ করব, এটা করে আপনারা ইয়ে করতে পারেন। Thank you so much, dear audience. This is my pleasure, great pleasure to say something in this great engineers forum. I am Dr. Mohammad Khasro Miah, Professor, Department of Civil Engineering, DUET. I'm going to present a topic, significance of earthquake parameters in BNBC 2020 on the design of building structure. Next one. Outline of the presentation is that's a definition of an earthquake, causes of earthquake, hypercenter and focus, and epicenter, hypercenter, or focus or epicenter of earthquake. We have generated during an earthquake jolt during last 1 year in Bangladesh, Nepal earthquake in 2023, magnitude and consequence earthquake in Turkey, lessons from last devastating earthquakes over the world, expert opinion about earthquake in Bangladesh, earthquake loading, and the consideration have to be said during the analysis of the building structure. So almost everyone in this gathering, we know that an earthquake is a natural phenomenon that occurs when the earth crust shakes, often due to the movement of tectonic plates beneath the earth's surface. This movement generates waves of energy and radiate through the earth crust, causing the ground to shake and trembles. Earthquake can vary in intensity and duration, ranging from small tremors that are barely noticeable to large earthquake that can cause widespread damage and loss of life. Earthquake can occur at any time and in any location
but are most common in areas where tectonic plates meet, such as along the Pacific Ring of Fires. There are 15 countries. Normally, we have included in the Pacific Ring of Fire. So, earthquake and its causes. Earthquake can have many different effects on the Earth's surface and the surrounding environment, including landslides, tsunami, and even change in the level of groundwater. Seismologists study earthquake to better understand the Earth's structure and to develop methods for predicting and mitigating their effect. An earthquake occurs due to the movement of tectonic plate beneath the Earth's surface. The Earth crust is divided into several large plates, which are constantly moving and interacting with one another. When two plates meet or collide, they can become struck, and pressure builds up as they continue to try to meet past over other. Eventually, the pressure becomes too great and the plate suddenly slips, causing a sudden release of energy in the form of seismic waves. These waves radiate outwards from the point of the earthquake, causing the ground to shake and tremble. What are the causes? The primary causes of earthquake is the movement of the tectonic plates beneath the Earth's surface. However, there are several processes that can cause this movement, including plate boundaries, volcanic activity, human activity, and meteorite impacts, etc. Plate boundaries are the most common in the boundaries between the tectonic plates. There are three main types of plate boundaries: divergence, convergence, and transform. Earthquake can occur at any type of plate boundary, but are most frequent at convergence and transform boundaries. Sometimes volcanic activity is also the reason of earthquake. Earthquake can also be triggered by volcanic activities when magma rise towards the Earth's surface. It can cause the overlaying rock to fracture and shift, resulting in earthquake. Sometimes human activity is also responsible for causing the earthquake, such as construction of large dam, underground mining, or extracting of oil and gases. These activities can cause stress change in the earth crust, which can lead to the earthquake. So these are the another reason. Meteorite impact, very large meteorite impacts can also cause earthquake, although these events are extremely rare and only occur once every few thousand years. So overall, the movement of tectonic plates is the most common and significant causes of earthquake, with other factors playing a relatively minor role. So here the slide is focused at the center of an earthquake. The point beneath the Earth's surface where the Earth originates is called a focus. It is inside the Earth crust, or sometimes focus is called hypocenter, while the point directly above is on the Earth's surface is called epicenter. So these 2 points are directly one after another. The intensity and duration of an earthquake can vary depending on the size of the earthquake and the distance from the epicenter. So some waves are generated during the earthquake activities. 2 types waves are body waves, and other 2 are surface waves. The body waves are primary and secondary waves. Surface waves are release wave and lava wave. These are the 4 type of wave normally generated during the earthquake. Body wave is the primary wave, top left, and another one is secondary or shear wave. And the surface waves are release wave and lava wave. So Bangladesh jolt by earthquake 12 times in 10 months
earthquake in last year 2023. So here there are 12 examples of earthquake they are jolted during the last year. Last year 2023, 12 mild and moderate earthquake jolted the country in a span of 10 months. Even though the earthquake did not cause much damage, experts are fearing a major earthquake. The first earthquake was felt on February 16, 2023. On that day, along with Meghalaya and northeastern state of India, the Sylhet district of Bangladesh was also shaken. There was no damage in this earthquake of magnitude 3.9 on the Richter scale. 9 days later, a pair of moderate earthquakes struck Myanmar on February 25, 2023. The earth was felt in the Miah and Rakhine state of Myanmar, as well as Cox's Bazar in Bangladesh. The epicenter of the earthquake was 378 kilometers southwest of Dhaka's Agargaon. Its magnitude was 4.1 on the Richter scale. A magnitude of 5.2 was on the Richter scale. On April 30, 2023, Chattogram was jolted by an earthquake of magnitude 4.6. On May 5, 2023, an earthquake of magnitude 4.3 was felt in Dhaka and its surrounding area. Its origin was Doha, 30 kilometers southeast of the city of Dhaka. A month later, on June 5, 2023, earthquake magnitude 3.9 hit the Bay of Bengal. Its epicenter was at the bottom of the Bay of Bengal near Myanmar. On June 16, an earthquake of magnitude 4.5 was felt in various parts of the country, including capital Dhaka. Its origin was Gulabganj of Sylhet. On August 14, a magnitude of 5.5 magnitude earthquake was jolted again in Sylhet. At that time, some districts, including Dhaka, were also shaken. Its origin was Meghalaya in Assam. The depth was 35 kilometers. The distance from Dhaka to the place of origin is 228 kilometers northeast. On August 29, mild tremors were again felt around Sylhet metropolis. Its magnitude was 3.5 on the Richter scale. Epicenter was Jaintapur in Meghalaya state of India. On September 9, 2023, an earthquake of magnitude 4.5 was felt in Sylhet and its surrounding area. Its origin was Assam, India. A 4.2 magnitude earthquake was also felt in Tangail on September 17, 2023 at noon. The epicenter was at Tangail Shodor, 49 kilometers from Dhaka. Its location was 5 kilometers depth from the surface. On Monday, October 2, 2023, the country experienced a 5.5 magnitude earthquake originating from Sherpur at around 6:45 p.m. Earlier this year, on 11 September 2023, Sylhet was struck by another earthquake measuring 5 in magnitude. Lastly, December 2, 2023, the country was trembled by an earthquake of magnitude 5.5 on Richter scale. These are the 12 earthquake in 10 months span in last 2023. So this here I am going to present the Nepal earthquake in 2015. Nepal earthquake 15, several earthquakes that struck near the city of Kathmandu in central Nepal on April 25, 2015. About 900 people were killed. That was very severe earthquake. Many thousand more were injured, and more than 600,000 structures in Kathmandu and other nearby towns were either damaged or destroyed. This earthquake was felt throughout central and eastern Nepal, much in the Ganges River plain in northern India,
and northwestern Bangladesh, as well as in the northern part of the plateau of Tibet and western Bhutan. The initial shock was registered a moment magnitude of 7.8 in the Nepal earthquake 2015, struck shortly before noon local time. Its epicenter was about 21 mile, 34 kilometer east-southeast of the Lamjang and 48 miles northern of Kathmandu, and it focused on 9.3 miles underground. Two large aftershock with magnitude 6.7 and also magnitude 6.6 and 6.7 shock the region within 1 day of the main quake, and several dozen smaller aftershock occurred in the region during the succeeding days. On May 12, that is the 2015, a magnitude 7.3 aftershock struck some 76 kilometers east-northeast of Kathmandu, killing more than 100 people and injuring nearby 1,900. So this is the some satellite view of the earthquake time, and as well as after foreshock. Foreshock means the quake again. The shaking was observed after the main earthquake. So there was also an earthquake in 2023 in Nepal. It was also Nepal struck by 5.3 magnitude earthquake on October 22, 2003. This was the some destructive or damage of the destroyed the buildings. So here at least 143 people are killed in an overnight earthquake that struck a remote pocket of Nepal. Officials say as security focuses rushed to assist with rescue effort. The 5.6 magnitude quake hit the far east of the Himalayan country and was measured by the US Geological Survey at just 18 kilometer deep. So during the earthquake in Nepal 2020, the roads subside and pavement crack along different sections, either longitudinal direction or transverse direction. There was some satellite photograph shown here. Earthquake in Turkey, Syria in 2023. That was very devastating and catastrophic disaster, a magnitude of 7.8, followed by a 7.5 magnitude earthquake, have struck major parts of the Turkey and Syria on Monday morning. That was the day, 6th February 2023. The second quake was big enough to bring down more buildings, and tremors are felt across the region. Over 32,000 lives are confirmed lost, and about 120,000 more were wounded. 1.05 million left homeless by the quakes are in temporary shelters in Turkey. Many of them are women and children. At least 6,000 buildings collapsed, many with residents still inside there. People have been left without shelter in freezing winter conditions and desperately need blanket, emergency shelter because the temperature was very low in that time, food and clean water. The death toll is expected to rise as aftershocks and tremors ripple through the neighboring countries. Turkey is the world's biggest refugee host country. About 3.6 million Syrian refugees live in the nation following the constructed Syrian civil war. Many of those refugees live in the southeastern Turkey, in the area where the earthquake struck. The catastrophe has raised the specter of a new humanitarian
disaster in an area of the world already wrecked by war, a refugee crisis, and deep economic troubles. So this is the some view of this destruction, or this the damage and destroyed the building during the earthquake. If we see that the left figure is before the earthquake, this from satellite image, and the right one is the after earthquake. Almost all the buildings are collapsed and destroyed. So the people inside the building was in that time, and mostly was lost their life. This one is another view, or another location. There was a hospital here in the left side, hospital stadium, and almost the hospital was still okay after the earthquake, but almost all the buildings are collapsed. And here, this one, another view. Here also, apartment building was still standing in the right side, and it was also in the left side before earthquake. Almost all others are destroyed. This was another one building. Here is also one building view, and that building was also collapsed during the earthquake. And this one is the another biggest view before earthquake. What happens at that time in the earthquake in Turkey 2023? These views are like this one after the earthquake. It's very terrible and pathetic what happens in that time. So these are the some data to us from Nepal earthquake, from Turkey, Syria earthquake, and also last 12 moderate, low to moderate earthquake in last year in our country. So what lessons from last devastating earthquake over the world, expert opinion about earthquake in Bangladesh. Let's see what are the expert opinion and what are the peoples of expert they are thinking. So are we talking the risk of earthquake seriously? As far as Dhaka is concerned, a Rajok survey found that city is extremely vulnerable. Nearly 865,000 buildings would be wrecked if an earthquake of 6.9 magnitude hit along the Madhupur fault line, which is fairly near the capital. Around 210,000 people would die and 2,099 would be injured if it happened during the day. The financial loss due to such an event would amount of Taka 2.6 lakh crore, and reconstruction would cost of 2.62 lakh crore. So this is the satellite view from Rajok survey in the Dhaka city, part of the Dhaka city. So Sylhet, Chittagong, and Dhaka are located in the hot zones, and Bangladesh is situated on three fault lines. The location where the Indian, Eurasian, and Burmese tectonic plate converts. There are 13 earthquake-prone area in Bangladesh, with Chittagong, with Chattogram hill tracts, and Jaintapur in Sylhet being an extreme risk. Experts say a powerful earthquake emanating from any of the fault will destroy vast amount of infrastructure, including buildings, bridges, and supply lines of utilities, and could cause the death of hundreds of thousands of people. Despite the grim reality, we are not geared up to face earthquake. More specifically, individuals and families are independently prepared to tackle this threat. In area under Dhaka North City Corporation, majority of the high-rise buildings are at risk. That was
observed from the Rajok survey, and emergency evacuation facilities are virtually absent. I can speak. I want to speak this page. This was unlike cyclone, earthquake. Unlike cyclone, earthquake cannot be actually predicted. That is the some forecasting we receive when a cyclone or tsunami is coming up. Earthquake cannot be actually predicted. Hence, requisite preparation are needed from urban development authorities. Unplanned urbanization, unsafe building development, coupled with the expansion of urban areas in low-lying or marshy areas, have greatly aggravated the capital's earthquake vulnerability, which has a population of nearly 20 million people. We must remember that a large portion of this population dwells in poorly built structure, and even in semi-formal and informal housing is in unsafe and precarious condition. Dr. Khosro, which page we are now? This page is 40, right? Yes. No. Go again. One more page. One This more page. This is the 44. We It's are a at 44. 42, I think. 44. 44, huh? Okay. Have the next page. Now it's okay, huh? Yes, this is okay. Okay, thank you. I am I am reading from another laptop beside me. Okay, no more. Okay. Yeah. Better preparation in terms of maintaining building code and planning rules would save lives to a great extent, which has also seen in the experiences of recent earthquake in Chile, Haiti, and Turkey. In 2010, Chile experienced a quake of 8.8 magnitude, which killed 700 people, while the Haiti 7 magnitude earthquake killed around 220,000 people in the same year. Chile established strike building code in 1985 following a 7.8 magnitude earthquake, and Haiti has no national building code and no means of checking building safety. The 7.8 magnitude earthquake can hit Turkey on February 6 resulted in the death toll of over 50,000, while more than 160 buildings collapsed or were severely damaged. This gave rise to questions about whether the natural disaster impact was made worse by lack of building and planning compliances. Reports on the Turkey-Syria earthquake revealed that unplanned urbanization, material weakness, insufficient inspection processes, and illegal construction were the main factors behind the extensive destruction. I am reading this sentence again. Report on the Turkey-Syria earthquake revealed that unplanned urbanization, materials weakness, insufficient inspection processes, and illegal construction were the main factors behind the extensive destruction. These factors are also prevalent in the urban development and building construction practices for urban area in our country, Bangladesh. At least 60% of the Dhaka and its surrounding are at high risk of earthquake, and the buildings have been constructed on landfills due to unrestricted urbanization and have not taken into
consideration the nature of the soil or earthquake vulnerabilities of the area in general. Rapid construction of housing and high-rise infrastructures on weak land without carrying out proper study on geological features have alarmingly increased the risk of earthquake and other urban disaster in Dhaka. The expansion of Dhaka city to the east and southwest has therefore made it more vulnerable to liquefaction during earthquakes, since buildings in these areas are erected by filling up water reservoir and wetland in violation of building code. So in order to ensure building safety, we have the Bangladesh National Building Code updated in 2020 and Dhaka Building Construction Rules 2008. There are also physical plan like the detailed area plan that provide detailed guidelines for urban development in different land use zone in Dhaka. Despite this, a large number of buildings in the capital have not been designed properly or have been constructed violating land use guidelines, which may turn out to be dangerous in case of a moderate to strong earthquake. How prepared are we for a major earthquake? A devastating earthquake could hit any time and would be quite catastrophic for us. Yet we are wildly ill prepared to face something like this. A specific authority should be formulated on an urgent basis to enforce the Bangladesh National Building Code in order to increase building safety. Urban development in low-lying areas should be strictly prohibited, even for government projects. Third-party monitoring of building construction as planned by Raju could help push this forward. However, there is no scope for laxity by development authorities and urban bodies in monitoring the overall urban development processes. We cannot prevent earthquake, but we should be properly prepared against them to save invaluable lives. The corruption in the supervision and monitoring system of Raju and related bodies must be checked. We welcome recent directives from Raju to mandate and submission of architectural, structural, fire safety, electrical, and plumbing plans before building construction. However, making planning permits, which still does not exist in Bangladesh, mandatory is required as well to increase Bangladesh building safety and urban resilience. The government should no longer allow the violation of planning guidelines and building codes and must take appropriate measures against violators. Planning and investment is required so that our utility services and facilities do not collapse in the case of major earthquake. So in the last slide, we have so many information regarding the earthquake activities. They are occurred in different locations in our country, also over the world. So Bangladesh Meteorological Department, they developed a website where we have access of anyone can access anytime and observe the today's earthquake status all over the world. So here, this is the web page, and anyone can enter anytime to observe the earthquake records. So at this moment, steps required, what we should do, how we should overcome the losses of lives and collapse and destroy of the buildings, or any other structures. What should be our thinking
for our next generation regarding their safe living style, even though similar earthquake occurs like recently those occurred in other countries. So first, we have quality thinking about this one. We want to save our nation, want to save our the building and other structure and save the generation. So in that case, first we have to quality our thinking. Then from this quality thinking apply, we have to make quality construction. If we want to make quality construction, we have quality materials. For that case, we have quality design, no doubt. And for quality design, the quality modeling, applying loading, following present code perfectly, then our building will be quality building, and it can resist the any lateral load that are mentioned in our national Bangladesh BNBC National Building Code 2020. So at this time, from this slide, I am going to how we have to consider the earthquake loading, earthquake having different parameter to analyze a quality building. So this is just a three-dimensional view of a RCC building. Building codes, before analyze a building, we have to know some codes of the building codes, UBC, IBC. The first modern code containing seismic provision in generally acknowledged to the first edition of the Uniform Coding Building Code, published by the Pacific Coast Bangla building officials in 1927. Engineer Rajaur Rahman, please next page. We are here. After 3 years of extensive research and development, the first edition of International Building Code was published 2000. In 2000, a new code edition has since been released every 3 years thereafter. So this is the slide here. Building code BNBC 2020 and ASC 705. I want to say that since when we make model and analyze a building structure, we have to use some software, and those softwares are basically StatPro, ETAP, SAP, Abacus, ANSYS, etc. These are the software anyone can use to solve the building problem. So one is that the ETAP software is mostly used, and the code we use to apply the loading are listed in the right side here. Say ASC 716, AS 11702007, and up to last UBC 97. There is nothing listed of BNBC 2022 or BNBC 2016. But the code information we use in Bangladesh National Building Code mostly are taken from the ASC 705, and when we make a model, it does not need any code, but when we apply load, then we have to follow some code. And in ETAPs, we used mostly the BNBC 2020 is mostly related, almost related with the ASC 705. So the designer used this ASC 705 code to analyze the RC building as well as also other type of building. Here, BNBC not included in code list, BNBC 2006 or BNBC 2020 not listed in here, but when we used BNBC 2006, then we used UBC 94, but now we are using BNBC 2020. We are using ASC 705. So
software for the analysis of the building structures. These are the software, and when we use software, we need codes, and these are the code UBC, IBC, 705, BNBC. Ultimately, for the application or for the analysis of a building structure, we have to use software, and when we using software, we need code, and this is the code we have to use here. So this is the phase, equivalent static analysis. This is the linear static analysis system for earthquake loading, and this is the phase which one we have to apply the earthquake loading. What are the parameters we consider in this slide? It's a direction and eccentricity part at the very, no, go before. Yeah, next time period, and another one, story range, factors, seismic coefficient. These are the some different parameter we have to import in the software for the earthquake load application. And from here, this after that, if we think that in our Bangladesh National Building Code 2020 2543, here is written design response spectrum in case of earthquake loading. The earthquake ground motion for which the building has to be designed is represented by the design response spectrum. Both static and dynamic analysis method are based on the response spectrum. This spectrum represents the spectral acceleration for which the building has to be designed as a function of building period, taking into account the ground motion intensity. Next page. The spectrum is based on the elastic analysis, but in order to account the energy dissipation due to inelastic deformation and the benefit of structural redundancy, the spectral acceleration are replaced by the response modification factor R. For important structure, the spectral acceleration is increased by the importance factor I. The design basis earthquake ground motion is selected at a ground shaking level that is 2/3 of the maximum considered earthquake ground motion. The effect of local soil condition on the response spectrum is incorporated in the normalized acceleration response spectrum CS. The spectral acceleration for the design earthquake is given by the following equation, that is SA equal to 2/3 ZI by R into CS. The designation of these variables are written here. So this is the base shear equation, V equal to SAW and SA equal to 2/3 ZI by R into CS. CS is defined as normalized acceleration response spectrum, which is the function of structural period, and soil type as defined by equation 4 equation here, CS 6235A to D, where CS depends on the soil S and value of TB, TC, and TD. This is the figure is known as elastic response spectrum. Typical shape of elastic response spectrum. Here we have some value of in the x-axis, TB, TC, and TD, and y-axis CS is a spectrum coefficient. So this S is a soil factor which depends on the site class as in given table 6 to 16. TB, TC, and TD are the period of different limit of, for example, TD upper lower limit of the period of the constant spectral acceleration branch. TC upper limit of period of constant spectral acceleration branch given in table 6 to 16 as a function of site class. Similarly, TD lower limit of the period of constant spectral displacement. And in the damping correction factor, which can be calculated by using this equation given below. This is the table
2616. Here we have the TB and TC, TD values. Just previous slide, I have shown the three value of the period in x-axis, TB, TC, and TD, and SA is also the some soil factor. This depends on the soil type. Soil types are classified as SA, SB, SC, SD, and SE. Based on this 5 type of soil classification or site classification, the value of S, TB, TC, and TD for the calculation of CS, we have to use this value. Here, the equations is written. CS four equation as we show in the previous slide. Though these are the equation and limit of the equation used to plot this spectrum, response spectrum. And this one is the also spectral response acceleration. SA previous slide was the CS value, and this slide here is shown. This slide means the next slide shown the spectral acceleration, response acceleration SA value here. So for the application of earthquake load, we have to know about some parameter. First parameter is the next slide. First parameter is the seismic zone coefficient parameter. Seismic zone parameter, and this is the Z value. The Bangladesh is divided into 4 seismic zones: zone 1, 2, and 3. The intent of the seismic zoning map is to give an indication of the maximum considered earthquake motion at different parts of the country. In probabilistic term, the maximum considered earthquake motion may be considered to correspond to have a 2% probability of accidents within a period of 50 years. The country has been divided into 4 seismic zones with different level of earthquake, different level of ground motion. And this is the level table 6 to 14. We have 4 seismic zones, and the which part of the country is in the which zone is listed here. Seismic intensity zone 1 is low. It's a Khulna, Borishal, Jashore, Rajshahi. Seismic zone 2, it's a moderate, and coefficient is 0.20. It's a southeastern corner including Sundarban, Pabna, Dinajpur, etc., Noakhali, and Dhaka. 3, upper center and northwestern part including Brahmanbaria, Shirazganj, and Rangpur. It's a severe condition including Tangail, Gazipur, some part also. It's a zone coefficient 0.28. And the severe, very severe zone is Sylhet, Mymensingh, Kurigram, northeastern part including. Table 6 to 14 is listed here. There description of the 4 seismic zone. Each zone has a seismic zone coefficient, which represents the maximum considered peak ground acceleration on very steep soil or rock. Site class SA in unit of G. So this is Bangladesh seismic zone division. 4 division having different seismic zone coefficient, and this of the part is low seismic intensity, and this is the part Dhaka 0.20, and Tangail 0.28, and Mymensingh is also 0.36. 0.36 Mymensingh, Sherpur, Netrakona, Sunamganj, and Sylhet area. That's why we found so many moderate earthquakes occurred near and Sylhet area. So this is the coefficient of seismic zone at a very different town in our country. And the second factor parameter is I factor. I factor means importance factor I, which one used in the equation of spectral response acceleration 2/3 Zi divided by R into CS. So
Importance factor and occupancy category. 2.5.1 in BNBC. Here we have two color. One color is the green color. It's a BNBC, and another color is blue color. It's a ASC 705. So the table table or section 2.5.5, 5.1 is BNBC, and 11.51 ASC 705. Importance factor and importance factor I shall be assigned to each structure in accordance with the table 2551 and table 5115 based on the occupancy category. It's a different part of occupancy category. That is, based on the occupancy category, the importance factor is imposed. Here, the occupancy category are 4 types according to BNBC 2020. Occupancy category 1, 2, 3, 4. 1 and 2 has the importance factor 1. 3 occupancy category importance factor 1.25, and 4 having importance factor 1.50. So these are the occupancy category listed, which type, and in that case, in BNBC, this is not the listed name of the occupation, building and other structure that represent a low hazard to human life in the event of failure, including but not limited to agricultural facilities. Certain temporary facilities, minor storage are listed in the occupancy category 1. Please go the next slide. All buildings and other structure except those are listed in the occupancy category 1, 3, and 4. They are in the occupancy category 2. When we design a building, we have to consider how many people will be stay here or will be live in this type of building. If the number of residents or number of dwellers is more than 300, in that case, we have to consider the building is occupancy category 3. And in that case, the importance factor will be 1.25. Other building like hospital building, healthcare facilities having surgery or emergency treatment facility, fire rescue, ambulance, and police station, emergency vehicle garage, all of these are in the occupancy category 4. This next page. So occupancy category is 4, which is importance factor is 1.5. So now next page, the parameter R, response reduction factor R, which depends on the type of the structural system. We will think the building will be a frame structure, the building will be absolutely shear structure, shear wall structure, the building is frame and shear wall structure mixed mode, or building is a steel structure, steel RCC combination structure. In that case, we have to consider based on the structural type or structural system, we have to choose the value of R. Moreover, the value of R also depends on other parameter. Moreover, the value of R also depends on the other parameter as SS, S1, site classification, FA, FB, SMU, MS, SM1, SDS, and SD1. These are the factors. And lastly, we have to consider the seismic design category. Then we choose the value of R after calculating all these values. So here, the SS and S1 is the value parameter SS and S1 for different seismic zone. Appendix C, table 6, C1 BNBC. We have a table. From here, we can select the value depending on the zone. We have 4 earthquake zone. 4 earthquake zone. Each earthquake zone has individual value listed in the table of Appendix C, table 6C1 at the end of the BNBC 2020. This is the S1, SS, the mapped maximum considered earthquake spectral response acceleration parameter at short period as determined, and S1
maximum considered earthquake spectral response acceleration parameter at a period of 1 second. These are the two parameters we have to consider first at short period, another one 1 second period. These are two the parameter of spectral response acceleration. So this is the table. This is the table we have. And excuse me sir, আমাদের মনে একটু টাইমটা দেখতে হবে, টাইমটা মনে হয় একটু আপনি how many times we have? আমাদের সেশনের মেইন টাইম 1 ঘন্টা ছিল, এটা শেষ হয়ে গেছে, তো আমাদের কোশ্চেন এন্ড আনসার টাইম আছে, তো আপনি যদি একটু বাট আমাদের আলোচনায় চলে গেছে অনেক সময়। আমি ঠিক কিন্তু আছে আধা ঘন্টার বেশি, এখন থেকে আধা ঘন্টা বা হয়তো বা 35 মিনিট এরকম সময় গেছে, to the best of my knowledge. Anyway, these are the parameter we have to consider from this appendix. And another one, site classification is very important. That is we think it's soil test and soil boring. So site will be classified as SA, SB, SC, SD, SC, SO1 and SS based on the soil boring or soil investigation. We need a 100 feet or 30 meter soil boring data. After that, we have three equations. One is the velocity, shear velocity. Another one is the SPT value. Next one is the undrained shear stress condition. And here, shear wave velocity, SPT value. These three value we may identify the soil type by using from three different perspective. And next is the table. This is the table which one we have to use to compute the average harmonic SPT value to make decision of soil type. And it must be 30 meter. It must be 30 meter. And this is the value written here. Next slide. The average soil properties in top 30 meter. Average, this is the blue color or green color marked average soil properties in top 30 meter. Then we have to make the decision. The soil will be SA, SB, SC, left column. So and the numerical value, SPT value and blows per 30 meter. Here, if the average harmonic SPT, harmonic average SPT is less than 30, soil will be SD class, SD. And it is 15 to 30, it will be SC class. More than 50, SB class. So this is very important information for building design. And next parameter, please skip this slide. This one is the parameter FA, which one depend on the soil type and seismic zone in BNBC. Soil type, in the soil type, the left column, and this is the 4th zone, and the inside value is the FA value, and this one listed in the value of AC 705. It depends on the S1 response spectral acceleration parameter in short period. These two either slide 92 or slide 93 we can use in BNBC or AC 705 data consideration. Next slide, these are the two tables are at the same time, and we can use one is next slide. The two tables are here shown parallelly. These two one may use top one for BNBC and bottom one for AC 705. We can use the calculate the value of FA. And this one, the FB, another site parameter. It depends on the also on the zone value as well as soil type. And the next one is the AC 705 consideration. Here, 1 second spectral acceleration consideration, we can choose the value. And this one also, the next slide. This is for FB. Go one more slide. These two one is shown one after another.
and one from BNBC, another from ASC 705. So here, after that, the parameter SMS and SM1, we have to calculate using the two equation, that is equation 11.4, 11.4-1, 11.42. This two equation we may calculate maximum considered spectral earthquake spectral response acceleration at short period and 1 second period. And the next slide, SDS and SD1, this is the design spectral response acceleration at short period and 1 second period. This is the considerable level of earthquake. And this one, the parameter, which one we can use from next slide, table 634. Here we can choose the SDS value, and from next table we can select the value SD1 in BNBC 2020. BNBC 2020, these values are listed in the appendix. So after that, we have to consider the seismic, next slide, consider the seismic design category. This is the important issue and depends on the seismic design category B, C, or D. Which one the design building will have to design will be face is next slide. It will be face the B category next. B category or C category. Go please next slide. This is the slide. This is the slide. Depending on the soil class as well as occupancy category, 3 factors are considered here. One is soil, site class, another is occupancy category, and thirdly, zone. Based on the 3 values, we have to consider the seismic design category. For occupancy category 1 to 3, and then occupancy category 4. After that, if we consider the ASC 705, then we based on the occupancy category as well as SDS value, we may choose the seismic design category here. Please go next slide. Please go next. This one according to ASC 705. ASC 705 using the values occupancy category as well as SDS, design spectral acceleration factor or parameter. These 2 consideration we can source either seismic design category A, B, C, or D. Next page. This one also SD1. This is the SD1 consideration. From here also we can calculate the seismic design category. So here, next slide, soil type, seismic zone, and seismic design category. We can source the building seismic design category, which one we have to consider to design or analyze the building for earthquake loading. After that, here, if we think the R value, we have to calculate the R value. Before calculating or before choosing the R value, we have to confirm the seismic design category is B or C or D. Then go next slide. Here is the slide. This is the decision making about the seismic design category. It's a B or C or D. Go next slide. Here, these are the things we talking about the how we consider the seismic design category. Select, these are the 2 table parallel besides one each other, and site class, occupancy category, and zone. Considering these 3 things, if we consider this table, the soil class or site class D, occupancy category 3, zone 3, may we consider the seismic design category will be what? From left figure, we have 2 figure parallel. One is occupancy category 1 to 3, another occupancy category 4. If occupancy category 3, soil, site class SD, D type soil, and seismic zone 3, we can choose that the seismic design category is D.
maybe next slide. Go to the next slide. Here we identify soil HC soil, site class HC, zone 3, seismic zone 3, and category occupancy category 2. Then site seismic design category will be the D. This seismic design category will be helpful to consider the value of response reduction factor. So go to the next slide. Once we have the seismic design category, next slide please. Once we have the seismic design category, in this slide, right side, it is noted that it is written that seismic design category B, seismic design category C, and seismic design category D. And the left column is the structural system. What will be the structural system? Right side 3 column, design category B, C, D, and inside 3 column is response reduction factor, system overstrain factor, and deflection amplitude factor. These 3 factors will have to select considering the seismic design category, and the structural framing system will be what type. Next slide. If we think our structure will be the moment resisting frame, no shear wall, moment resisting frame, no shear wall, and seismic design category D, what happened? We have to consider the value of response reduction factor 8. It's a yellow mark. 4, C, moment resisting frame system, C type structural system, and 1, 2, 3, 4. 4 is a special moment resisting frame. 5 is intermediate moment resisting frame. 6 is ordinary moment resisting frame. But if the seismic design category is D, we cannot source 5 and 6. We have to source the 4. So this is the things we have to source the R value, the omega 0 value, and CD value. These 3 value is will have to be input in the calculation of earthquake loading. Next one. This one are the values, calculation of R, omega 0, and CD 0. So next slide also, the same things, different type of structural system. So after that, go the next slide. Very beginning of this presentation, I considered there are so many factors. One is T, SS, S1 classification, site classification, FA, FY, R, omega, CDI. These are the factors we have to consider for applying the earthquake loading. And these are the small pieces window where the values is inputted. So here, these are the earthquake loading page. And up to this presentation, we are considered the different types of parameter for applying the earthquake loading, and that was the quality information we have to input for the analysis of the structure. Next one is a calculation. Why we chose ASC 705 in from ETAPS. These are the some comparison. The example calculation of CS value and SA value, just to prove that we are considering from ETAPS ASC 705 for the building design, considering a BNBC 2020. That is the issue where we check these 2 value in this calculation. In this calculation, I have shown these 2 codes are almost close to each other. And if we read the BNBC 2020 earthquake loading chapter, then we found that most of the things are very close or related with the ASC 705 earthquake chapter. And this is one example. And another example is solved by hand sketching, and I just scan and input here. Here also found that the
seismic design category. Either this is the BNBC 2020 calculation, and here this is the seismic design category. Lastly, we confirm. Go to the next slide. Here, this is the handwriting solution, and this is the consider RC building, G+14 story residential building, location Tangai, Shodor, soil type SD, soil type SD, SPT value less than 15, moment resisting frame with core shear wall or no shear wall, number of residents 350 nodes, occupancy category 3, and importance factor 1.25. Considering this parameter, we are calculating some factor, and lastly, second page, in second slide, we decided the building seismic design category is D, and the next slide, it is considered the ASC 70 BNBC, and next. So here, and we consider the go to the next slide. Here also, from ASC, we found that the seismic design category also D. So in both cases, these are the two examples I have shown here in this presentation. The ASC 705 and BNBC 2020 are almost very close for the application of earthquake load, wind load, not wind load, earthquake load, as well as the design procedure. And here also, another one is shown here. The seismic design category is also the value of D. So I think these are the 2 points. These are the 2 points we considered here. This red circle mark is the seismic design category based on the SDS in AC as well as BNBC 2020. We found that both the codes are almost very close to each other. That's the designer are using the ETABS for the solution of building structure. I think this is the end of this presentation. Thank you so much. Thank you all. Thank you. আমাদের শ্রদ্ধেয় টিচার ডক্টর এমডি খসরু মিয়া, প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, আপনার প্রাণবন্ত এবং খুব সিগনিফিকেন্স একটা টপিকের উপর আলোচনা করার জন্য আমরা এখান থেকে আর্থকুয়েকের যে ভয়াবহতা এবং এর যে ডিজাইন, সেই সবগুলি আমরা এখান থেকে শিখতে পারলাম। এবং সেশনের এই পর্যায়ে আমাদের আসলে যেটা ডিজাইন করা ছিল যে 30 মিনিটের একটা কোশ্চেন এন্ড আনসার, সেই ক্ষেত্রে টাইমের জন্য আমরা সেটাকে 30 মিনিট থেকে 10 মিনিটে নিয়ে আসবো। এরপর আমাদের সাথে আমাদের কিছু শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আছেন, তারা তাদের কিছু কথা বলবেন আজকের এই টপিকস নিয়ে। তো আমি শুরু করতে যাচ্ছি যে আজকে 10 মিনিটস এর মধ্যে যদি কোশ্চেন থাকে আজকে এই টপিকের মধ্যে, সেটা রেজ করার জন্য। হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ, I want to say some words here. Basically, I am not the expert of earthquake, and also I am not the geologist. So I am the structural engineer and trying to analyze the structure using the BNBC 2020 codes and others information. So we may discuss in up to extent what things we have or what things you want to know. So for your information, sir, in this presentation, we have some designer, even the civil structural designer. So if they have some question regarding this, so they can raise their question, I believe. So thank you. You are requested to raise your question if you have anything, please. Engineer Amjad, already Engineer Imran and Engineer Shaukat raised their hand. Okay, Imran, please, you can proceed. আমি ডক্টর খসরু সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে ইমরান ভাই, আপনার ভয়েসটা ক্লিয়ার না। আমাকে কি শোনা যায় এখন?
Yes. হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। ইয়েস। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমি যতটুকু জানি রাকিব স্যার বিএনবিসি পার্টটা লিখেছেন, বিশেষ করে স্ট্রাকচার পার্টটা। তো আমার কোশ্চিনটা হলো যে বিএনবিসি 2020 যেটা 11 ফেব্রুয়ারি 2021 পাস হলো, সেখানে বিশেষ করে স্ট্রাকচার ডিজাইন করার সময় সিসমিকের যে পার্টগুলো উনি ডিসকাস করলেন, আমি জানতে চাচ্ছি যে কোনো কিছু ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এএসসি স্ট্যান্ডার্ডে কোনো কিছু মিসিং আছে কিনা, এবং সেগুলা বিএনবিসিতে অ্যাড করা যায় কিনা, বা অ্যাড করার কোন কোন পয়েন্টগুলো অ্যাড করা যায় মানে নেক্সট ভার্সনে, সেটা একটু বলার জন্য। Thank you, Engineer Imran. Basically, the distance, the span of time between two edition, 1099, BNBC 1993, sorry, BNBC 1993, and next we have BNBC 1993-2020. It's a span of about 27 years, approximately. And the BNBC 1993 then converted into the in the law, BNBC in law, 2016. 1993, 2006, then 2020. Yes, 1993, 2006, then 2020. Yes, and in the BNBC 2020, the analysis procedure mostly are considered from ASC, American Society of Civil Engineers Code. And basically, the engineers, we are those who are using ETAPS, we have to apply some load, and load must be following some parameter, and those parameter in BNBC we used. It's also available in ASCE, but in different form. Today's presentation, I have an intention, these two codes are not different at all, because BNBC is not included in the ETAPS, but mostly, almost all the designers in Bangladesh are using ETAPS software for the analysis and design of the structure. So here, to the best of my knowledge, the parameters we considered for the analysis and design, I did not found anything missing in BNBC 2020. Those are not in ASC 705. I did not have any information. থ্যাংক ইউ স্যার। নাও আমি প্রশ্ন করার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের মধ্যে আরো তিনজন আছেন, ইঞ্জিনিয়ার খালেক ভাই, ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান এবং শওকত আলী খান। আমি ইঞ্জিনিয়ার শওকত আলী খান, উনি আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, দুবাই। তো আমি শওকত আলী ভাইকে তার প্রশ্ন করার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম। অ্যাকচুয়ালি আমি শুরু থেকে ছিলাম না, যেহেতু অফিসে ছিলাম। তো এখানে আমার একটু স্যারের প্রেজেন্টেশন খুবই সুন্দর হয়েছে, তো যেটা লাস্ট আমি দেখছি। তো এখানে আমার একটা কনসার্ন, মানে ওনার প্রেজেন্টেশনের উপরে না, আমাদের যে বিএনবিসি যে 2020, কারণ এখন এসসি 705 এটা অনেক ওল্ড ভার্সন। এরপরে 710 আসছে, 716 আসছে, এখন নাও লেটেস্ট 722। তো লেটেস্ট স্পেশালি 716 এবং 722 এর মধ্যে উইন্ড এবং সিসমিকের জন্য মানে অনেকগুলো প্যারামিটার ডিফারেন্স আসছে আর কি। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু আমাদের লেটেস্ট বিএনবিসি কোড 2020, তো ওই সময় কিন্তু 722 ছিল না, 716 ছিল। তো ওইটা কেন ওনারা কনসিডার করে নাই, এটা আমার কোশ্চেন। আর লেটেস্ট
লেটেস্ট যে আমরা ইটেপস ইউজ করি ওখানে 716 পর্যন্ত প্যারামিটার আমরা ইউজ করতে পারি। আর সিস্টেম ডিজাইনের জন্য লেটেস্ট যে ভার্সনের মধ্যে যে সমস্ত প্যারামিটার চেঞ্জ আসছে ওগুলো কিন্তু ডিজাইনে, স্ট্রাকচারাল ডিজাইনে হিউজ ইম্প্যাক্ট। ইভেন আমরা যে দুবাইতে এখন আমরা যেটা ইউজ করি ACI 318, 19 and ASC 716। তো আসলে আমাদের ডিজাইনের মধ্যে মানে যে সমস্ত বিল্ডিং আমরা 705 ধরে করছি আগে, কিন্তু এখন হয়তো রেট্রোফিটিং এর জন্য অথবা রিনোভেশনের জন্য এটাকে ফার্দার অ্যাসেসমেন্ট করা লাগতেছে। তো দেখা যাচ্ছে যে অসংখ্য মেম্বার ফেল আসতেছে, বিম কলাম এগুলো ফেল আসতেছে, যেগুলো আমরা 705 ইউজ করে ডিজাইন করছিলাম। তো আমার স্যার কাছে আমার একটা প্রশ্ন যে বিএনবিসি তে যেহেতু আমাদের লেটেস্ট কোডটা 2020, তো ওই সময় কিন্তু অলরেডি ASC 716 ওটা কিন্তু আপডেট বের হয়ে গিয়েছিল। তো ওটা ওনারা কেন কনসিডার করে নাই? আর স্পেশালি আমার কোশ্চেনটা এই জন্যই, মানে আমরা ইউইতে যদিও এটা সিসমিক প্রোন জোন না, কিন্তু ওনারা যেহেতু এখানে অসংখ্য হাই রেস টাওয়ার হচ্ছে, তো ওনারা সিসমিক জোন ফ্রন্ট না হওয়া সত্ত্বেও এটাকে টুয়াইস বি আমরা ইউজ করি, ইউবিসি অনুযায়ী টুয়াইস বি আমরা ইউজ করি জোন 0.2 সিসমিক জোন কোএফিশিয়েন্ট। আর আমি যতটুকু জানি বাংলাদেশে এখন লেটেস্ট যে সিসমিক জোনিং ওটার মধ্যে জোন 3 তে 0.36, that means it's a severe zone for seismic design. Yes. যেটা সিলেটের পার্টটা 0.36 আর চিটাগং 0.28। হ্যাঁ, তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় মানে বিএনবিসি কোডটা অতি সত্বর মানে এটা রিভাইজ হওয়া উচিত, যেহেতু আমরা মানে শওকত আলী খান ভাই, আপনি স্পেসিফিক কোশ্চেন করেন প্লিজ, স্পেসিফিক কোশ্চেন করেন। স্যার এখানে আমার দুটো কোশ্চেন, একটা হচ্ছে মানে প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কেন ASC 716 ইউজ করতেছি না? অ্যাটলিস্ট 2020 তে যখন ওনারা আপডেট করছেন তখন কিন্তু ASC 716 কিন্তু বের হয়ে গেছে তখন। তো ওনারা ওই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের লেটেস্ট কোডে কিন্তু ওনারা এটা আপডেট করে নাই। এটা আমার কোশ্চেন আর কি। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার শওকত। It's a good advice why you did not update it every year, because I said in the previous answer of the engineer Ali Imran, BNBC 1993, then 2006, then 2020. It's a very large span of update, but we cannot say that when we get the next revised code. We cannot say, but it's okay. Since we are using 705, we can easily use 710, 716, 710, 716, and if any other codes, because software is available. Software is available now. ETAPS 21 is also available, and we are using this one. If we can try to use the ASC 10 and 16, but why the code is not updating? That is the concern of government. That is not concern of our. So in that case, we cannot say that why the code BNBC is not updated. But we can try to using the code performance of each of the code, the ASC 705, ASC 710, ASC 16. We can use what is the impact on the analysis of the structure and design. This can be checked. What is the impact? থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। এখন আমি কোশ্চেন করার জন্য অনুরোধ করছি বাংলাদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ার এমডি আব্দুল খালেক। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যারকে স্যার একটা নাইস প্রেজেন্টেশনের জন্য স্যারকে ধন্যবাদ। আমার মনে হয় যেটা স্যার দেখলাম, যেটা যে
আর্থকুয়েক নিয়ে ডিটেল যত সমস্ত প্যারামিটার এবং অন্যান্য সব বিষয়গুলো কনসিডার করা দরকার একটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে রিলেটেড টু দ্য আর্থকুয়েক ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্ড আর্থকুয়েক জোন। খুব ভালোভাবে হয়তো এটা উল্লেখ করছে এবং আমার কাছে খুব মনে হলো যে ডিটেল একটা প্রেজেন্টেশন। বাট অ্যাজ এ ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাক্টিভিটি হিসাবে অলরেডি আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে যেটা মনে করি যে আমাদের বিএনবিসিতে মোর দ্যান 300 জায়গায় আর্থকুয়েক নিয়ে কথা বলা আছে, বাট অনলি এক জায়গায়, আমি যতদূর জানি অনলি এক জায়গায় ক্লাইমেট চেঞ্জ শব্দটা আছে। বাট ইটস নাও এ ডেজ ক্লাইমেট চেঞ্জ এ ভাই গ্লোবাল ইস্যু। এখন যদিও আমরা জানি যে earthquake is a geophysical hazard, it's not related to the climate change, but if climate change induced hazard trigger the earthquake damage when it will be occurred. So need to emphasize the climate change impact to the infrastructure, especially salinity, cyclone speed. We know that due to climate change, cyclone intensity and speed of the cyclone and salinity increase rate and salinity acidification, sea level rise is increasing. As per business as usual, 1.5 degrees Celsius limit, Bangladesh sea level rise more than 0.5 meter, 55 centimeter হবে। তো সেক্ষেত্রে এই ক্লাইমেট চেঞ্জের যে প্যারামিটার গুলো সেগুলো কি এই যখন ডিজাইন কনসিডারেশন আনা হয় কোন ফ্যাক্টর কি যোগ করার সুযোগ আছে কিনা? আমি বলতে চাই যে সর্বশেষ AR6 IPCC AR6 রিপোর্ট অনুসারে যে আমাদের সিনারিও গুলো ইউজ করা আছে SSP 1 থেকে SSP 5 পর্যন্ত, কোন সিনারিও বেস কোন কিছু ফ্যাক্টর আর্থকুয়েকের সঙ্গে যোগ করার সুযোগ আছে কিনা? আমার মনে হয় আমরা দেখছি যে গত 2022 এর বন্যায় আমাদের ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলা যখন ভালনারেবল হয়ে গেল সিলেট এলাকায়, বিশেষ করে পাওয়ার স্টেশন পর্যন্ত তুলে গেল। আবার অপরদিকে খুলনা রিজিয়নে আমরা দেখছি যে আমাদের সাবসিডেন্স হচ্ছে এবং বিল্ডিং গুলোর যে প্লিন্থ হাইট আমাদেরকে ডে বাই ডে ইনক্রিজ করতে হচ্ছে। এর কোন রিলেশন আছে কিনা এ বিষয়ে আমার কোন ফ্যাক্টর অ্যাড করার সুযোগ আছে কিনা স্যারের কাছে জানতে চাই। স্যার ধন্যবাদ স্যার। Thank you so much, Engineer Abdul Khalik. Basically, in the cyclone prone area, the wind effect is considered in BNBC, and the wind load factor is considered here 1.6. Yes. 1.6 wind load is considered, and total the nationwide at different location, the value of wind speed is updated in respect of BNBC 2006, and that value we considered that is the what will be the wind speed, and related other parameters have considered. But especially climate change issue is a global issue and may not have parameters in BNBC. We have to consider in the structural design. So it will be better, since you are living or your office in Dhaka city and you are working in LGD. Lastly, in DUET, the 7, 8, and 9, 3 days there was international conference, and your chief engineer was the keynote speaker, first keynote speaker, LGD chief engineer. And Yes, sir. his speech outlines based on the rural and as well as climate change issue. So here, that is the most important platform, and here so many engineers in LGD. So from your side or from your organization, if some recommendation are sent to the government authority, it will be accepted. স্যার একটা ভালো কথা বলেছেন যে ওই কুয়েটের ওই কনফারেন্সে আমাদের একটা আর্টিকেল প্রেজেন্টেশন হয়েছিল, সেখানে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, উই হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড অ্যান আর্টিকেল and also we have presented in favor, we are 5 people there. স্যার সেটা সুন্দর, কিন্তু এই যে রিকমেন্ডেশন গুলো আছে স্যার, সেক্ষেত্রে আমাদের এই কি প্রক্রিয়ায় বা কোনভাবে এটা অ্যাড করা যেতে পারে স্যার, সেই বিষয়গুলো আসলে একটু ভেবে দেখা দরকার। কারণ আমাদের
স্যালাইনিটির কারণে আমাদের যে কনক্রিট ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো হচ্ছে কোস্টাল বেল্টে স্যার, সেটা আসলে আমাদের আব্দুল খালেক ভাই, সরি একটু ইন্টারাপ্ট করার জন্য, একটু স্পেসিফিক কোশ্চেনের উত্তর দিলে ভালো হয় মনে হচ্ছে, আমাদের টাইম ওভার হয়ে যাচ্ছে, অনেক কোশ্চেন আমাদের কিউতে আছে। থ্যাংক ইউ খালেক ভাই, সরি আমরা পরে স্যারের পরামর্শ আমাদের মধ্যে থাকবে। আমরা এলজিডিতে এই বিষয় নিয়ে কাজ করছি স্যার, আমরা দেখবো এটা কিভাবে করা যায়। থ্যাংক ইউ আব্দুল খালেক ভাই। লাস্ট কোশ্চেন, আমাদের টাইম অলরেডি প্রায় শেষের দিকে কোশ্চেন আনসারের। আমাদের লাস্ট কোশ্চেন ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান ফ্রম দুবাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রেজেন্টেশনের জন্য অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমি ছোট্ট একটা কোশ্চেন করব। যেমন আমি একজন স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার, সো আমি একটা কনসালটেন্সি ফার্মে আছি। তো আমাদের থেকে যেমন দুবাই গভর্নমেন্ট থেকে একটা নোট আছে যে তোমরা যখন ডিজাইন করবা তখন তোমরা এই জোনটাকে ইউজ করবা, জোন 2, এবং সেখানে আমাদের সয়েল টাইপ বলে দেওয়া হয়েছে এসসি এবং এসডি ইউজ করার জন্য, এবং ওর জন্য যেগুলো অফিসিয়াল গুলো আছে সেটা ইউজ করার জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে বিএনবিসি এর ব্যাপারে বা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কি এই ধরনের কোনো নোট আছে যে তোমরা যখন ডিজাইন করবা যে এটাই ইউজ করতে হবে এই জোনের জন্য? Yes, we have, and that is the reason why engineers should read the code. In today's presentation, we have to conduct the soil test, and the depth of soil boring will be 100 feet 30 meter, and this 100 or 30 meter will have different layer, and we have different SPT, and then we have to calculate the harmonic average SPT, and that will decide the site class will be SA or SB or SC or SD. The same, all these site class may be in the same zone. So soil test is very important issue. Mostly in our country, some people, they conduct some soil test up to 30, 40 feet or 60 feet, and soil test in the laboratory may not done just to present a SPT value, and that is not the 100 meter or 100 feet, not 30 meter. And because that is the data, that is the point, we have to conduct the soil boring and testing for 30 meter. Then we have to make decision the soil type is what, either SD or SB or HC. That is very important issue. And lastly, we have to consider, or we have to find the seismic design category. Before seismic design category, we cannot select the value of response modification factor, overstrength factor, amplification factor. We cannot select. So that was the reason of today's presentation. We have to select the seismic design category, considering all the factors included in this presentation. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ হাবিবুর রহমান কবির। অ্যাকচুয়ালি অনেকেই হ্যান্ড রেজ করছেন কোশ্চেন করার জন্য, কিন্তু আমরা তো অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের টাইমের কারণে অনেকেই এখানে আছেন যারা স্পেশাল গেস্ট, চিফ গেস্ট, তারা তাদের স্পিচ দিবেন। তো আপনাদের যদি কোনো এই ডিজাইন প্লাস আর্থকুয়েক রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকে, সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা মেসেজ বক্সে দিয়ে দিবেন। আমাদের স্যার অবশ্যই তার এর আনসার আপনাদের গ্রুপে অথবা পার্সোনালি ইনবক্স করতে পারেন। Or Mr. Amjad, you can write my email address also, mkhasro@DUET.cbd. Anyone can send mail for any question. Not only question, I will receive also advice regarding any question or any modification. Thank you. Sure, sir. We will do, sir. সেশনের শেষ প্রান্তে আমরা এখন আমাদের বাংলাদেশ থেকে আমাদের এক বড় ভাই উনি জয়েন করছেন, উনি বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে সবসময় থাকেন, আমাদেরকে নানান ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ইঞ্জিনিয়ার খাজা আহমেদ ভাই, আপনি যদি কিছু বলতেন আমাদের আজকের এই সেশন নিয়ে। Well, assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, Boro Bhai, Amjad Bhai, for giving me this chance. Actually, আমরা যেটা উপভোগ করেছি অনেক সময় ধরে একটা বিশাল বিপর্যয়ের চিত্রগুলো, বাঙালি হিসেবে আসলে আমরা
মানে বীরের জাতি, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু ভয়ের কথা শুনতে শুনতে বীরত্ব কোথায় চলে যাবে, বা এর বীরত্বটা আমরা আদৌ বুঝতে পারবো কিনা যে আসলে আমরা বীরের জাতি। চারিদিক থেকে এই যে ভয়ের কথাবার্তাগুলো, কথা হলো যে আর্থকোয়েক, এটা একটা মেজর একটা আর্থকোয়েক বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে অনেক দিন ধরে, সেটা শোনা যাচ্ছে এবং সেটা এখনো আসে নাই বলে বলা হচ্ছে। তাহলে কবে আসবে? এই যে 10টা হয়ে গেল বা 12টা হয়ে গেল গত 10 মাসে, এটা কিসের আলামত? আমরা কি কোনো আলামত খুঁজে পাই কিনা? আশেপাশের দেশগুলোতে যেগুলি হচ্ছে, অ্যানালাইসিস গুলি হচ্ছে, সেখান থেকে কি কোনো কিছু ওয়েল, এটা প্রেডিকশন করা যায় না, ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট কাছাকাছি যাওয়া যায় কিনা যে কবে সেই বিপর্যয়টা আসতে পারে। 100 ইয়ার বা 200 ইয়ার আর্থকোয়েক যেটা ডিউ হয়ে আছে বলে বলা হচ্ছে। সবসময় এই দুঃসংবাদটা কানের মধ্যে বাজতেই থাকে। সেদিন ঘর নাড়াচাড়া করলো এই শীতের শুরুর দিকে, এবং সে সকালবেলা অফিসে যাওয়ার সময় ঘর নাড়াচাড়া করছে। এরকম নাড়াচাড়া আমার মনে হয় আমি ফিল করি নাই কখনোই। আমি থাকি কি 4 তলায়, 10 তলা বিল্ডিং এর 4 তলায়। তো এই নাড়াচাড়ার ব্যাপারটা কিছুক্ষণ থমকে ছিলাম, যে ল্যাটারাল মুভমেন্টটা ছিল খুবই ভয়ঙ্কর, এবং সে তাতে মনে হলো যে তাহলে এখনই কিছু বোধহয় অনেক গ্লাসের উইন্ডো আছে, যে ওই গ্লাসগুলো কি তাহলে পড়ে যাবে কিনা। দেখা গেল যে না, কিছুই পড়ে নাই, সবই সব জায়গায় ঠিক ছিল। 3 দিন পরে একটা গ্লাস নিজে নিজেই পড়ে গেল 4 তলা থেকে। জাস্ট ও কোনোখানে বোধহয় হেলেছিল বা এই শেকের কারণে সে ডিসপ্লেসড হয়েছে, সেটা কেউ নোটিস করে নাই। একটা সময় গিয়ে ভাগ্যিস যে নিচে কেউ ওখানে ওই সময় ছিল না। সো ডিজাস্টার গুলো হতেই পারে। কথা হলো যে এই যে ছোটখাটো যেসব ভূমিকম্প গুলো যে আসছে, তাতে আমাদের মেজর ড্যামেজ না হলেও মাইনর ড্যামেজ গুলোও তো করে যাচ্ছে। এই মাইনর ড্যামেজ গুলোকে অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য মনে হয় কোনো টুল আছে কিনা, যে আমি কিভাবে বুঝতে পারতাম যে তাহলে আমার একটা ইন্সপেকশনে যাওয়া উচিত ছিল। যে কোনো সময় যে কোনো ট্রেমর আসলেই, ওর যেটাই স্কেল হোক না কেন, আমাকে এই জিনিসগুলো আমাকে ইন্সপেকশনে যেতে হবে। আমার নিজের ওন হাউস ইন্সপেকশন, ঘরের থেকে বা সরকারের থেকে কেউ আসবে না। তাহলে আমি নিজে কিভাবে সেটা ইন্সপেক্ট করতে পারি, আমি নিজে নিজেকে কিভাবে মানে বাঁচাতে পারি। আমার আমার বিষয়গুলো হলো একেবারে ঘরের একটা মানুষ হিসেবে যদি এই এই প্রেজেন্টেশনের দিকে আমি তাকাই, তাহলে আমি কি পেলাম আর কি শেষে, প্রেজেন্টেশনের শেষে আমি কি পেলাম? আমাকে কি একটা হেলমেট পরে আমাকে সবসময় থাকতে হবে ঘরের ভিতরে? মানে এটা কি তাহলে আমার একটা লেসন হলো, নাকি আমাকে ওই হেলমেটটা বহন করে নিয়ে যেতে হবে সবসময় বের হওয়ার সময়? মানে বিষয়টা হলো যে আমি যে জায়গায় থাকি, যে জায়গায় আমি এই যে জোনিং যেটার কথা বলা হচ্ছে, ঢাকারও যেসব জোনিং গুলো বলা হচ্ছে যে ওকে জোন 4 এর মধ্যে পড়ছে বা সিভিয়ার একটা জোনের মধ্যে পড়ছে, সেটারও আরো ফার্দার ক্লাসিফিকেশন, ডিটেল ক্লাসিফিকেশন। ধানমন্ডি কতটুকু নিরাপদ, ওদিকে গুলশান কতটুকু অনিরাপদ। মানে আমার যদি এই থাকার বিষয়টাও যদি আমার সুযোগ থাকতো জানার এইসব অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে, যেটাকে আমরা বলছি যে ইউজার ফ্রেন্ডলি হিসেবে এই তথ্যগুলো যদি নিয়ে আসা হয়, তাহলে আমি সে অনুযায়ী আমার প্ল্যানিংটা আমি করতে হয়তো সহজ হবে। আরেকটা জিনিস মনে হয়, শুনতে শুনতে যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, যে ডিজাইনাররা যারা ডিজাইন করছেন এইসব নিউ কনস্ট্রাকশন গুলো, এই বিল্ডিং গুলোর ডিজাইনের ক্ষেত্রে যদি এমন কোনো কনসিডারেশন থাকে যে ওই বিল্ডিং গুলো যে কোনো একটা 6 or 7 এর স্কেলে আসলে ও তো এমনিতেই পড়বে, কিন্তু সে এমন ভাবে পড়ুক যাতে ওটাই কবরস্থান হয়ে যায় আর কি, মানে আমাকে আবার কবরে যেতে না হয়। ঠিক এটা একেবারে সুন্দর ডিজাইনের কারণেই দ্যাট বিকেমস এ নাইস গ্রেভিয়ার্ড, এবং সেখানে কারো কোনো রকমের কোনো মাথা ব্যথা নাই, পুরো পরিবার সহ আমরা নিজেরাই বাসস্থানে চলে গেলাম। অথবা এমন কোন স্ট্রং ফুটিং যেটা পড়বে না। আমরা ওই ছবির ক্ষেত্রে দেখেছি কতগুলো জায়গায় টার্কিশে বা অন্যান্য জায়গাতেও, যে আশেপাশে সব বিল্ডিং পড়ে গেছে, 2-1টা বিল্ডিং দাঁড়িয়ে ছিল। তাহলে ওই 2-1টা বিল্ডিং দাঁড়িয়ে যে ছিল, কেন দাঁড়িয়েছিল? ওখানে ডিজাইন কনসিডারেশনটা কি ছিল? ওইরকম বিল্ডিং গুলো, পাশের বিল্ডিং গুলো কেন ছিল না? এই কথাগুলো আসে যে লেসন লার্নিং এর ক্ষেত্রে সেটা বোধ হয় আমাদের ডিজাইনারদের জন্য অনেক বেশি উপকার হবে, যে তাহলে ওখান থেকে আমি কি শিখলাম।
তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় ইউজার ফ্রেন্ডলি ওয়েতে আমরা যদি এগুলো বলি, একেবারে খুব টেকনিক্যাল ওয়েতে না বলে খুব সহজ ভাষায় যদি আমরা এগুলো বলার চেষ্টা করি, রিচ আউট করতে পারি, আমাদের যে 100+ যে আজকে হলো রেকর্ড ব্রেকিং, সবাই খুব সহজেই কোনো কিছু হয়তো বুঝতে পারতো। বাট মানে দ্যাট ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসনিং। ধন্যবাদ খাজা আহমেদ ভাই আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। আমরা এই পর্যায়ে আমাদের সাথে আমি শুধু ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমি স্পিচ দিতে পারবো না সময়ের কারণে। আবুধাবি থেকে আমাদের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান ভাই, আমাদের সাথে আছেন ইঞ্জিনিয়ার পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস, আমাদের সাথে আছেন ইঞ্জিনিয়ার আকমল হোসেন, আমাদের সাথে আছেন আবুধাবি থেকে ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল রহমান ভাই, আমাদের সাথে আছেন রেজাউল রহমান ভাই, রেজাউল করিম ফ্রম দ্য বাংলাদেশ। তো সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমি সেশনের এই পর্যায়ে আমাদের আজকের স্পেশাল গেস্ট ইঞ্জিনিয়ার এমডি লিয়াকত আলী খান, অনারেবল অ্যাডভাইজার বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, তাকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আর ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত আলী খান ভাই, আপনি আপনার ছোট্ট করে একটু পরিচয় দিন সবার সাথে, যাতে সবাই আপনার সম্বন্ধে জানতে পারে, প্লিজ। ইঞ্জিনিয়ার এমডি লিয়াকত আলী খান আমাদের সাথে আছেন? ইঞ্জিনিয়ার লিয়াকত ভাই আমাদের সাথে আছেন আপনি? না, ইঞ্জিনিয়ার সম্ভবত নাই। আচ্ছা, আমি ছোট্ট করে আমি অনুরোধ করবো তাহলে, আমাদের সাথে আছেন আমাদের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের একজন অ্যাডভাইজার ইঞ্জিনিয়ার পিকে পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস। ভাই আপনি যদি কিছু বলতেন আজকের সেশন নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, এটা আসলে একটা এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন। ডক্টর মোহাম্মদ খাসরু, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আসলে আপনার এই প্রেজেন্টেশনটা শুনতে শুনতে আমি সেই 80 ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টের সময় যেরকম আমি শুনছিলাম, ঠিক ওই পর্যায়ে আমি চলে গিয়েছিলাম। যে সমস্ত ক্যালকুলেশন এবং ডিজাইন অ্যাসপেক্টে আপনি যেভাবে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন, it's really very useful for the civil engineer, especially who are doing the structural design. তাদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরাও অনেক কিছু জানতে পেরেছি, যেমন আর্থকোয়েক আমাদের দেশে যে 12 বার হয়েছে, ডিফাইন্ড জোন বাংলাদেশকে ক্যাটাগরাইজ করা। তো আমি একটু বলতে চাচ্ছি, আমরা 1991-এ আমাদের ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের সাথে আমরা একটা আইবিতে সেমিনার করেছিলাম 1991-এ। সেটা 3টা বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করেছিলাম। একটা হচ্ছে আর্থকোয়েক, আর একটা হচ্ছে ফায়ার ফাইটিং, আর একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ট্রান্সপোর্টেশন। এবং তারপরেই আমরা এই আর্থকোয়েকের ব্যাপারে তারা যে বিএনবিসিতে 1993-তে যে ইয়েটা আসলো, 3টাই বিএনবিসিতে এসেছিল বাংলাদেশে। আপনার আর্থকোয়েকের উপরে এই কোডগুলো এসছে, তার আগে কিন্তু ছিল না। ফায়ার ফাইটিং এর উপরে আগে ছিল না। 1993-তে ফার্স্ট তারা ইন্ট্রোডিউস করেছে। তো আপনাদের কাছ থেকে, আপনার এই আজকের ইয়ে থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টু অর্গানাইজ সাচ কাইন্ড অফ ভেরি গুড প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু অল। ধন্যবাদ আমাদের বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ার পঙ্কজ কুমার বিশ্বাস তার সুন্দর বক্তব্যের জন্য এবং মন্তব্যের জন্য। আমি এই পর্যায়ে আমাদের এই সেশনের চিফ গেস্ট ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম তালুকদার ভাইকে, তার আমাদের রফিকুল ইসলাম তালুকদার ভাই আমাদের হচ্ছেন অনারেবল অ্যাডভাইজার বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের। রফিক ভাইকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, প্লিজ। Many thanks to Amjad. First of all, I would like to thank today's research person, Professor Muhammad Khasro Miah, for his extensive presentation, and all the participants present here. রফিক ভাই, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে তো?
হ্যাঁ, No, রবীন্দ্র ভাই। I'm হ্যাঁ, unmuted. close করেন, হ্যাঁ। I'm already unmuted. You cannot hear me. আমরা শুনতে পাচ্ছি। We are hearing. We are Okay, okay. hearing. We are hearing. So it can be, okay, once again, actually, I need to raise my voice. Okay, it's an extensive presentation, and this presentation will be actually useful for the reference, particularly for our students. শোনা And যাচ্ছে না hopefully, after the session, this paper will be shared among all the members of this group, our এখানে কিছু Bangladesh প্রবলেম হচ্ছে Engineers মনে হয়, আমরা শুনতে পাচ্ছি না। Architect group. And আমরা তো শুনতে পাচ্ছি না তো। you cannot hear আমরা me? শুনতে পাচ্ছি। রেজা ভাই আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমরা মেবি যারা শুনতে পাচ্ছেন না তাদের নেটওয়ার্কের প্রবলেম। না, এখন তো সব কথাই শুনলাম, এই যারা কথা বলছে সব কথা শুনেছি। You cannot hear me? জি আমি হ্যাঁ, yes, I am here. Amjad, can you hear me? Yes, কেসে I'm কথা hearing you. শুনলে ভালো হতো। Hearing. Sorry for that. Actually, Hearing. night is approaching almost Hearing. Bangladesh now midnight. Now night is approaching, and thanks for the Bangladeshi participants that is still are awake for this presentation, this valuable presentation. And I hope everybody enjoyed this presentation, and we have learned a lot about the earthquake. Actually, what I understand from this presentation, actually, it is completely an engineering challenge for us, particularly civil engineering and structural engineering challenge. Lot of challenges are here, and for this area, actually, this on sort of hazard that is not coming. Engineer Amjad, are you hearing? Yeah, I am hearing, please, I am hearing. There is something is wrong. Actually. Actually, this hazard is not coming with any cautionary signal. It can come anytime, so we have to get prepared for that. And it is completely, I will tell. Somebody is hearing, somebody is not hearing. This is the first time. তাহলে সম্ভবত যারা শুনছে না তারা এক্সিট করে আবার যদি এন্টার করে তাহলে হ্যাঁ, হতে হ্যাঁ, পারে। যারা শুনছেন না তারা এক্সিট করে আবার ইন করেন, প্লিজ। আমরা শুনতে পাচ্ছি। It's a good. That hazard. Those who are not hearing, they get. The hazard. There is a risk hierarchy. The hazard in safety, there is a risk hierarchy. The hazard you cannot eliminate. The hazard you cannot substitute. So you have to have engineering control. So this sort of hazard we have to face, and we have to mitigate through engineering control and administrative measures. So engineering control completely depends on our civil engineering and structural engineering. And this area actually we can actually some echo. I'm just experiencing some echo. Okay, I want to conclude very fast. প্রফেসর আপনি যদি আপনার আনমিউট করতেন ভালো হতো। আমি আনমিউট করব? Yes, yes. You see, around us, there are some devastating earthquake already we have experienced. Near future, last year, you see Turkey earthquake devastation we observed, and on the Pacific area, Japan and Indonesia actually earthquake, this converts to the tsunami. You see, Indonesian earthquake nature is completely different, and there are a lot of volcanoes there. You know the Merapi volcano. So that volcano finally turns to the earthquake. Earthquake turns to the tsunami. This is the Indonesian nature. In Japan are surviving with the earthquake only. You see, sometimes we see some picture from the Japan. You see, office building it is called tremor. It is oscillating their offices, and how building is not collapsed. There is an innovative question from engineer Khaja. He mentioned, you see, in Japan we see building is oscillating, and people are hiding. Japanese people are hiding, and building is not collapsing.
So here actually we have to focus our engineers also. So how we can and make technology transfer from the Japan, and how we can learn from them. It is we can get good tips and good techniques and good tools from the Japan perspective. How we can introduce their experience to our application. You see, then that's why we can consider it earthquake resilience material. Suppose one question: you see our car windshield, now it is changed to laminated windshield. What happened if any vibration is there, any shock is there, any shock, how it absorbed? This glass, our car windshield glass is not breaking into pieces. That remains within the laminated glass. It is something within the net. So in respect of design, we can have some innovative design we can consider. Suppose glass will be vibrating, oscillating, but glass will not break into pieces. So glass will remain within it's laminated. So somewhat we can think some innovative way. So we can make some module, we can make some simulation. Suppose building will oscillate, but building will not collapse. How tremor can be absorbed, and it can contain within the shape, within the structure, so it will not collapse on us. So the shock and tremor will be contained within the building only. So how our structural engineers or civil engineer, it is their subject, it is their challenge, how we can mitigate in that way. So with the lesser consequence. So this area we can think about it in future. That could be included to our BNBC, Bangladesh National Building Code. It could be included, and I hope there are good suggestions and points, recommendations here that we can be noted down, and in future that can be transmitted to the authority. I hope BNBC authority is our Rajuk. Rajuk will modify the BNBC time to time, okay, and compliance issue is there, competency issue is there. So what Mr. Khasro mentioned, the quality issue is there, inspection issue is there, what he got from the experience from the Turkey. So all these things we have to be considered, and we have to be noted down in due course, and has to be added to the BNBC. BNBC document, it is actually dynamic document. It is not frozen document. It is dynamic. So time to time it will be sensed, okay, based on our requirement and our necessity. Okay, and with that few comments, I want to conclude here. In future, these points will be duly included to our newsletter. Our newsletter going to be published in the end of the next month. Particularly these papers and these presentations, recommendations, and our pivotal points to be noted, to be captured in our newsletter. Our newsletter name is selected as the Synergy. Okay, and some points I got from the Mr. Engineer Khalek from LGD, and he's very much interested about the global warming and climate change. Already he might have known. Already we made 2 sessions here about the climate change, and we'll come and we'll invite Engineer Khalek also in future. He will come up with his paper and it will be presented here. So with all the best of wishes and good night to all, and my best compliment to all the participants present here. With these few points, I would like to conclude here. All the best, good night, and assalamu alaikum. Thank you, Engineer Rafigul Islam Talukdar, Honorable Advisor, Bangladeshi Engineers and Architect Worldwide. এখন আমি এই সেশনের শেষ পর্যায়ে আমাদের সম্মানিত অ্যাডভাইজার মজ্জেম হোসেন ভাইকে আমি তার শেষ বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠানটা শেষ করার জন্য অনুরোধ করছি। মজ্জেম হোসেন ভাই, ইঞ্জিনিয়ার মজ্জেম হোসেন ভাই, আমাদের সম্মানিত অ্যাডভাইজার। Thanks, and appreciate the presenters, the speaker, the audience, and then question makers. Because of these new items, not like this, we can say it is a very much familiar, and we know this item, the earthquake, but the way how it is developed and how it is spreading all these areas surrounding our
Southeast Asia and other countries. That's we gathered knowledge and we gained some idea that's how to think about this severity of this thing. Mr. Khaza Ahmed was telling something. It's a very, very useful item. He used it. That is how to save ourselves, and how this is the continuous. We will move with the safety factors or safety tools, or how our life will be more easier. And that is the question. Now, but I appreciate Mr. Professor Dr. Khosro because of that. He is not specialized in this earthquake subject or natural disaster or calamities or whatever the devastating areas talking about today. But he has interest to learn about this, and he is like giving us indication. He delivered his speech, and we learned lots of things. And this awareness session, we can say, it is 100% is a totally awareness session. This awareness session will be benefited. Not only we are benefiting, the students who participate today, they are also much more benefited with this presentation. Hopefully, this will continue, and we'll get more and more. Even we are not this specialized some subject, but still we can deliver it for the awareness of others. It will be big help. And I appreciate Professor Dr. Khosro because of this presentation. I really appreciate you that deliver the way you explain to us. Like we are the student, you are the teacher, as Mr. Babikul Islam is telling. The same thing, that we enjoyed a lot. We enjoyed lots. The same as like teachers, students, and all are together. We are listening and asking the question. Really, we have the shortage of time because the presentation was so long, so that we could not manage the time. Hopefully, that's under the trial level based to manage the time, but it was very huge and it is very beneficiary, these things. So we enjoyed this one. Hopefully next time we'll meet together once again, and we'll make this like request to Mr. Professor Dr. Khosro to make it like concise format the presentation, which is very much essential for the students and for this hour's awareness. That part will be more emphasized, and then they give this more importance, and we'll enjoy once again. And appreciate. Thanks for your coming and deliver the speech and time for us. And hopefully we'll get you in future, and we'll get more and more presentation from your end, and we'll be benefited. Thank you very much. Good night, everybody, and thanks a lot for the participants. ধন্যবাদ মাননীয় অ্যাডভাইজার বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার সার্টিফিকেট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমাদের বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটি প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম। আমরা এই প্ল্যাটফর্মটিকে সবার সাহায্যে আমরা বিশ্বের অন্যতম একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করব। এটার মাত্র 7 মাস অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে প্রায় 1024 আমাদের পার্টিসিপেন্টস, এবং আমাদের এখন অনেক রিকোয়েস্ট আসতেছে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা সেই হিসেবে আমরা টেলিগ্রাফ নামে একটা অ্যাপস করেছি, সেখানে আমাদের 200,000 ইঞ্জিনিয়ার সেখানে অ্যাড করতে পারবো, এবং আমাদের সমস্ত ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট, টিচার এবং প্রফেশনাল যারা আছেন আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। ইনশাল্লাহ আমরা একটা গন্তব্যে পৌঁছে যাব। সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Thanks to all. Thanks. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you, Amjad, and thank you, everyone, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks to all. Okay. Thanks, Muajjam bhai. Once again, thank you, Dr. Khosro. Okay.